With the advent of the jet engine, the idea that aircraft could exceed the speed of sound became a focus. It's 1958. The most talked about aircraft designers were Andrei Tupolev, Pavlo Sukhoi, and Oleg Antonov. The world just bid farewell to legendary Edward Boeing. Meanwhile, Donald Douglas's corporation launched a new Douglas DC-8 jet airliner. That year, a photo of the futuristic Soviet aircraft of the mid-1930s was published on the first column of the authoritative Air Pictorial British edition. The aircraft did not have a tail. It was only a wing. This vehicle, designed according to the all-in-wing aerodynamical scheme, was a prototype of all modern supersonic aircraft. The plane was a K-12. K is the abbreviation of the family name of its designer, Konstantin Kalinin, who was shot by the Soviet authorities in 1938 as an enemy of the people. In 1909, the Russian Empire did not have its own air fleet yet. Crushing news appeared in the spring in Odessa. Aviator Mikhailo Yefimov would circle over the city in his airplane. All newspapers wrote about it. Tickets were sold out in advance. The whole city wanted to see an unknown air motor. A cadet of the Odessa Infantry School, Konstantin Kalinin, was in the audience. Саме в Одесі, коли він проходив там своє навчання, оскільки він мав певною мірою вільний час, він побачив, як перші польоти літаків. Це Калініна захопило. Kalinin was born in Warsaw. His father was a former sub-officer, a minor army official. The future aircraft designer grew up without luxury. Initially, he entered the service at Warsaw Infantry Reserve Regiment. He then decided to become an officer. However, when the young cadet Kalinin saw in Odessa Yefimov's and Yutochkin's flights and photos of the Swan airship, he understood that he also wanted to fly. He started to seek in textbooks everything he could find about the new profession, aeronaut. By the beginning of the First World War, Kalinin was lieutenant, an artilleryman. He was married with a daughter. His military career was on the rise, but the dream of the sky never left him. He learned that there was an aviation school in Gachina. Konstantin Kalinin submitted a transfer report, although he knew that his chances were small. Йому вже було 27 років на момент початку Першої світової війни, а приймали тільки до 25. І от він подав себе як на 2 роки менше. І, до речі, потім він цю дату постійно вживав. After aviation school, he was sent to the front as a pilot. In the first battles in Romania, Kalinin bombed a bridge over the Bistritsa River. Participating in air battles, he sought perfection in everything. One of the problems of the time was the lack of communication with planes. Pilots actually flew blind. Kalinin decided to take radio receivers on board. After 1917, many former officers fled abroad, saving their lives. Probably, Kalinin also thought of this. However, he saw his future where everything had begun for him in Ukraine. At the moment of the October coup, his detachment was in Bessarabia. Калінін весь свій 26-й авіазагон, який вже він той час очолював, евакуює на схід до Херсона. For a long time, Kalinin's biography of the revolutionary period was a complete blank, but now we know some details. For example, Konstantin Kalinin was involved in the creation of Ukrainian aviation. В спадщину українській державності потрапило близько 200 літаків. З них тільки 40% їхнього складу було в нормальній готовності, тобто могли літати. The army of the Ukrainian People's Republic, later Ukrainian state, formed 8 aviation detachments. Kalinin commanded one of them, Volynski Detachment. У планах було зробити саме такий авіаційний повітряний флот. Також було в планах зробити великий
пасажирський флот і також поштовий флот, які переформовували літаки-бомбардувальники. At this time, the first Ukrainian air transport company was founded. It didn't possess developed infrastructure and staff. Military pilots performed flights. Є непідтверджені дані, що Калінін займався організацією перших міжнародних авіаційних пасажирських перевезень. Такі перевезення вже були за маршрутом Київ, Львів, Відень. Були здійснені перші рейси до Проскурова, до Катеринослава, а поштова авіація літала вже до Відня, Берліна, Бреслау, це сьогоднішній Вроцлав, де вони перевозили дипломатичну пошту, а також вантажі українських грошей, які друкувалися в Німеччині. But at the end of 1918, the power in Kyiv had changed again. Є достовірні відомості, що в листопаді-грудні 18-го року Калінін знаходився в розпорядженні українських авіаційних збройних сил. His air detachment was transferred to Zhytomyr, then to Proskuriv, Kamenets-Podilsky. The power changed. Kalinin was disappointed. I was deeply impressed by recent events. I was in a state of complete confusion and depression. I went to Kyiv in this state. Different parties' newspapers gnawing. There was nothing definite. Disputes about peace with the Bolsheviks. In 1920, his wife Sophia died of meningitis. Their daughter Kira stayed with her grandmother in Petrograd. This is the unique picture of the first Kalinin's family. Kalinin was sent to Moscow at the disposal of the chief of the air fleet. However, he was met without hospitality. His name of a former royal officer was blacklisted by the Cheka. Interrogations, checks, former officer and intellectual did not fit into the new Soviet realities. He was not allowed to graduate from the Zhukovsky Air Force Engineering Academy. Then, Kalinin returned to Kyiv. Він вступив, причому на очну форму, на механічний факультет Київського політехнічного інституту імені Раковського. І тут в 1923 році була запроваджена авіаційна спеціальність. І оцю ідею проштовхував Вікторин Флавіанович Бобров. Viktorin Bobrov was the rector of Kyiv Polytechnic at the time. Here, Kalinin met his old acquaintances, brother aviators Kasyanenko, who were Kyiv famous aviation inventors. One of them, Ivan, was a vice rector of the institute. В Київському політехнічному інституті був створений один з таких центрів розвитку авіації. Це була повітряплавальна секція при механічному відділенні КПІ. Тоді її створювали Микола Делоне, учень Миколи Єгоровича Жуковського, брати Касьяненко, відомі авіатори, Вікторіан Бобров, відомий авіатор, Степан Тимошенко та інші видатні інженери і вчені того часу. Ця секція стала надзвичайно плідною. За наступні 10 років було створено понад 40 видів нових літаків. Серед цих нових конструкцій були також і два перші вертольоти Ігоря Сікорського, створені ним тут, в КПІ, в 909-910 роках. Був літак князя Кудашева, професора нашого університету. Цей авіаційний центр став надзвичайно плідним. Він дав світу як в той час, так і пізніше видатну плеяду авіаторів. Це і Ігор Сікорський, це і Мікулін Олександр Олександрович, Григорович, пізніше Челомей, Корольов, ну і, звичайно, Костянтин Калінін, як один з унікальних, видатних конструкторів авіації того часу. Then KPI already had aviation training workshops, a laboratory and engine. Then KPI already had aviation training workshops, laboratory and an aircraft engine shop. Kalinin was enrolled as a fourth-year student. At the same time, he headed the production sector at Kyiv aircraft repair plant known as Rempovetria 6. З приходом Калініна вирішили, у нього була величезна ідея, величезне бажання творити,
і вирішили створювати свої літальні апарати. І над таким літальним апаратом якраз і там почали працювати. In Kiev, Kalinin married for the second time. Друзі Касьяненки його познайомили з однією з своїх родичок, Тетяною Іллінічною. І народилося у нього тут двоє дітей, донька Неллі і син Ельвін. His schedule was busy. He got up early, went to classes, after lectures to the factory. In the evening, he went to work on drawings. Дружина, двоє дітей, працював в одній кімнаті і проживав теж. На якомусь етапі роботи було багато, і він звернувся до керівництва КПІ за додатковою кімнатою. I have to work in a room where my family of 4 lives, 19 square yards. Given that I have to work hard on aircraft construction, please move my family into 2 rooms with stoves that have just been vacated. Він отримав додаткову кімнату, працювати стало трошки комфортніше. All his time and energy were focused on one thing: creation of a completely new aircraft. Aircraft of the first half of the 1920s was characterized with cumbersome rectangular shapes. But Kalinin already felt the future needed speed and economy. Hence, better aerodynamics were needed. So, he designed a model with an elliptical wing. Знамените еліптичне крило Калінінське. Ідея еліптичного крила, до речі, теоретично і експериментально. Потім переваги еліптичного крила довів німецький фізик Прандтл. На початку 20-х років минулого століття стрімко розвивалися різні авіаційні школи в різних країнах світу. Вони змагалися між собою новими конструкціями літаків. І цей виклик підхопив Костянтин Калінін. І одним з його дуже вдалих інженерних рішень було, перш за все, еліптичне крило для літаків того часу та блочне або модульне розташування двигуна, що дозволяло здійснювати більш спрощений доступ до агрегатів двигуна літака. Ці та інші новації Калініна дозволили збільшити навантаження на літак, тобто підйомну силу і, відповідно, корисне навантаження на 20-30%, що дозволило збільшити дальність польоту. The plane was built at Rempovetria 6 by KPI students. Фактично зібрали все майно, що могли достати з майстерень, тут пособирали і робили його самі, так мовити, на ентузіазмі. 1925. The K-1 aircraft made its first air flight on the route Kiev, Kharkiv, Moscow. Літак довів свою працездатність, стійкості в польоті, економічністю, менші енергії двигуна і менші затрати, відповідно, дальність польоту. The plane designed in KPI was recommended for serial production as the serial passenger model. The press thundered. The plane of a new generation was designed by the talented KPI graduate Kalinin. К-1, який на той час за своїми характеристиками випереджав багатьох своїх предшественників. Значить, це був фактично другий випадок в історії авіації, коли реальний літальний апарат був дипломним проєктом. Перший – це знову ж випускники Київської політехніки, це Ігор Сікорський. In the autumn of 1925, Kalinin, a graduate engineer, went to Kharkiv. He became a chief designer at aircraft repair shops. І наступний його літак, уже який він створював в Харкові, війшов він в історію авіації як робітник Січнівки. K-2, or Sichnivka worker, could transport 3 passengers over a distance of 1,000 kilometers and more, and gain speeds of up to 165 kilometers per hour. І далі серія була К-3, це санітарний
літак, знову ж таки, були застосовані абсолютно нові ідеї. Ідеї направлені на евакуацію ранених і хворих. Були місця для санітарів чи для лікарів і так далі, для забезпечення. Наступний був вдосконалений К-4. With each new model, both the shape and materials were improved. The result was the improved K-4 plane. It was not only a flying ambulance, but also an aerial photography and even passenger aircraft. Там, якщо в першому використовувалося дерево, там окремі металеві частини, то тут уже гофрована сталь, більш потужний двигун, збільшення аеродинамічних якостей. Взагалі, якщо говорити про творчість і про вкладок в літакобудування Калініна, то за 16 років, з 22 по 38 рік, Костянтин Калінін спроєктував і реалізував до фінальної частини, тобто реалізовано випускне 11 абсолютно нових, абсолютно різних літаків. Europe knew about the outstanding aircraft designer with an innovative approach. In 1928, Kalinin received a telegram. International Organization Committee of the World Air Show invites you to participate in it and asks to timely notify us about your consent. Getting to the Berlin Aviation Exhibition was considered a triumph. На цій виставці були представлені декілька класів літаків, в тому числі і літаки Туполєва. А золоту медаль цієї виставки отримав якраз літак Калінін. Коли в 1928 році на Берлінській виставці літак Костянтина Калініна К-4 був нагороджений золотою медаллю, а перед цим цей літак здійснив наддалекі перельоти, які були рекордними у світі. Про це написав журнал Flyers, авіаційний журнал, який видавався в Сполучених Штатах Америки, в Європі. Це принесло Костянтину Калініну, звичайно, не лише визнання в тодішньому Радянському Союзі, а всесвітнє визнання. І тоді Ігор Сікорський запросив Костянтина Калініна до Сполучених Штатів Америки, до своєї компанії Сікорський Aircraft International. Але Костянтин Калінін прийняв рішення, що він має працювати на батьківщині. Коли він повертався через Варшаву, начебто він замислювався над тим, що залишитися все-таки у Варшаві. Але він цього не зробив. More than 40 K-4 aircraft were manufactured, but a year later, the genius surpassed himself again. The new model was a civil passenger aircraft, K-5. Таких літаків було випущено 294 літаки. На той час найпопулярніший, найрозповсюджений і широкого застосування літак, який застосовувався для перевезень і так далі. K-5 is the plane that Ostap Bender, a golden calf, novel character, wanted to buy. That said, in the film of the same name, it was not the K-5, but an Antonov II is shown. In fact, in 1931, when the novel was written, Antonov II did not exist yet. K-5 were mainliners on the domestic passenger airlines in the USSR till the early 1940s. Unfortunately, not a single aircraft has survived to our time. В нашому музеї зберігається модель літака К-5. Це подарунок доньки авіаконструктора Калініна, Нелі Костянтинівни Калініної, нашому музею. The 1930s were the time of giant planes. Andrei Tupolev Design Bureau built a super heavy bomber TB-3, pursuant to the traditional aerodynamic scheme, and the legendary 8-engine Antonov 20 Maxim Gorky, the giant German aircraft designed by Dornier, appeared. But Konstantin Kalinin looked ahead. He created a giant aircraft K-7 under the flying wing aerodynamic scheme. K-7 was actually one huge wing with a span of 53 meters and an area of 454 square meters.
It had a center plane 6 meters wide and was almost 11 meters long. Its height was 2.33 meters. There were rooms for people and cargo. 14 fuel tanks were located in the wing consoles. Its passenger version provided transportation of 128 passengers and 12 crew members. Щоб ви розуміли, розмах крил 53 метри, а площа крил була 454 квадратних метри. Тобто от його масштаби. 53 метри – це 7 двигунів. На той момент це самий великий літак був в світі. For comparison, the wingspan of the Dornier German passenger aircraft equaled 48 meters, and the wingspan of the four-engine Junkers J-38 transport airplane was 44 meters. The K-7 was almost ready. It developed a much higher speed compared to the aircraft of competitors. However, the new marvel of technology faced a new yet unknown technological challenge. The thing is that in the early 1930s, a problem of flutter existed in aviation. When the plane reached a certain speed, it began to shake violently. Vibration occurred suddenly, and in most cases, pilots had neither the time nor the skills to slow down. The plane fell apart in the air in a few seconds. Later, academician Mstislav Kildish solved the problem of flutter avoidance on the basis of theoretical research and experiments. But in the early 1930s, pilots had to deal with it individually. І льотчик-випробовувач Снігирьов, він вмів змінювати режими роботи двигунів, і фактично це все вдавалося погасити. Але один із випробувальних польотів, вібрація ця була надзвичайно велика, заклинула в рулі, і 15 осіб, які із 20 фактично, які були на борту, загинули, в тому числі Снігирьов. Це було для Калініна величезною трагедією. Самого Калініна зняли з посади і в 1935 році перевели на авіаційний завод номер 18 в місті Воронеж. He continued his developments. As a far-looking person, Kalinin looked from the position of future aviation. In the 1930s, it was still propeller, but the ideas of more powerful jet engines began to appear. Калінін задумав такий принцип безхвістки. Це без хвостового оперення, але збільшуються аеродинамічні якості, досягаються більш високі параметри швидкості, тривалості, висоти польотів, маневреності. The tailless plane was a K-12. It was first demonstrated at a military parade in Toshino. The plane was painted as the Firebird. It looked just fantastic. Сама вона була цікава своїм рішенням, укороченим крилом, з високими аеродинамічними характеристиками, що дозволяло набирати йому висоту. І, до речі, там цікаво було, що і було відділення для кулеметника, для штурмана окремо і так далі. However, in the Kremlin, they didn't understand this progressive development. It was 1937. Soon, the arrests of the so-called pests in science began. Почалась чистка людей відомих, в тому числі всіх, хто був пов'язаний з Жуковською академією. І дійшла черга до Калініна. У 1938 році Калініна 1 квітня його заарештували, а потім його відповідним рішенням його присудили до страти, його дуже стратили. This is one of the last ideas of the aircraft designer. The K-15 reconnaissance aircraft with a triangular wing and jet engine. The project exists only in the form of a sketch. Kalinin drew it in his cell shortly before execution. On October 21st, 1938, the indictment was ready. Opposite of the name of Kalinin, a red asterisk was affixed in advance. Capital punishment. From the very beginning, they did not plan to keep him alive.
Alley of Glory on the university campus, the unfinished K-15 wing aircraft formed the basis for the sculpture. The only monument to Konstantin Kalinin in the world is in Kyiv, at his native KPI. Київські політехніки глибоко шанують своїх колишніх студентів, які своїми досягненнями змінювали світ. І знаком вдячності цим видатним політехнікам була споруджена Алея Слави. Вона починається з пам'ятників вже згаданих Костянтину Калініну, Ігорю Сікорському. Далі розташований пам'ятник Євгену Оскаровичу Патону. Далі естафету переймає Михайло Кравчук, видатний математик. Він вчив Сергія Корольова, він вчив Володимира Челомея, Архипа Люльку, Льва Люльєва, пам'ятники яким також споруджені в Алеї Слави. І закінчується Алея Слави пам'ятником Володимиру Челомея і Олександра Мікуліна, видатних творців авіації і космосу. Костянтин Калінін був в культурному рішенні представлений мрійником, який тримає останній проєкт свого життя, що став потім прообразом майбутньої реактивної надзвукової авіації. Мотивація була така, щоб нагадати про людину, яка незаслужено забута і викреслена практично з історії. У 1972 році, коли помер Ігор Сікорський, академік-механік Альтабалевський сказав, що було два самих великих авіаконструктора – Ігор Сікорський і Константин Калінін. Одного Америка поховала як національного героя, а іншого загубили молодим на взлеті у себе вдома. What did Konstantin Kalinin think about in his last days? Maybe he mentally returned 10 years before to 1928 in Warsaw, to that railway platform from where he could start a different path if he had accepted Sikorsky's proposition and left for the West. It is symbolic that the monument to Kalinin stands opposite to the monument to Sikorsky. Two former KPI students, two aviation geniuses, seem to be looking at each other. Якщо ви подивитесь, він дивиться далі, ніж Сікорський. І мені здається, завжди він дивився далі, ніж Сікорський. І при житті теж. Він дивився в майбутнє. The name of the ingenious aircraft designer, Kyiv Polytechnic graduate, was unknown to the general public for a long time. His ideas seem to have died with him. However, that is not the case. In the 1930s, the idea of a flying wing was picked up by two German scholars, Walter and Reimar Horten, for their experimental Horten-Ho IX bomber. John Knudsen Northrop, American aviation engineer, one of the founders of Lockheed Corporation, began to develop the same formula in the late 1930s. Stealth bomber Northrop B-2 Spirit, named after him, amazed the world in the 1990s. This year, the Air Force of the United States announced the assembling of a new strategic bomber, the Northrop B-21 Raider. So, the ideas of Kyiv Polytechnic graduate aircraft designer Konstantin Kalinin live on to this day.